Good morning. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Why only 8 people are here? We'll wait 2 more minutes for remaining students to join and then we'll start the session. Okay, ma, what we discussed in the previous session? What we discussed in the previous session? Can anyone please respond? Nalini, Rishita, Sheshu. Ma'am, you revised third and fourth modules, ma'am. Yes, so we have completed 4th module, right? Now we'll move on to the next module, that is Turing machine. Okay. Before going to the Turing machine, till now we have seen two machines, that is finite automata and the push-down automata. Why we use this finite automata and push-down automata? Finite automata can able to recognize only regular languages. So it cannot able to remember the language like A parent, B parent, because there is no memory element in the finite automata. So we are moving forward, that is push-down automata. Push-down automata can able to remember only one count, that is A parent, B parent, it can able to remember. And push-down automata is nothing but the finite automata plus one stack. If there is a situation to remember A power n, B power n, C power n, it cannot able to remember A power n, B power n, C power n. Why? Because it can able to remember only one count. Here, more than one count is required. So FA plus one stack, that is finite automata one stack, which is nothing but push-down automata, is not enough to construct A power n, B power n, C power n. So what we have to do? That's why we are moving forward. That is nothing but the Turing machine. Turing machine can able to recognize more than one count. So a Turing machine, you may call it as FA plus 2 stack. 2 stack is a Turing machine, or FA plus 3 stack, which is also you may call it as Turing machine only. FA plus N stack is also a Turing machine. So FA plus more than one stack is nothing but the
Turing machine. This is important for 1 mark question. That is multiple choice questions. So a Turing machine can able to recognize recursively enumerable languages. Finite automata can able to recognize only regular languages. Pushed-down automata can able to recognize context-free languages. Turing machine can able to recognize recursively enumerable language, which means Turing machine can accept CFL as well as RL. Along with these two, it can accept recursively enumerable language also, because the small classification is finite automata, next classification is PDA, and next classification is LBA, but this LBA is still under the research only. So we are moving forward to Turing machine. This Turing machine can able to recognize the PDA, FA, as well as it can able to recognize the recursive enumerable languages also. And this Turing machine is introduced by the scientist Alan Turing. Okay. This Turing machine is introduced by the scientist Alan Turing. Okay. That's why they have given the name as Turing machine. Okay. This is small introduction about Turing machine. Turing machine is nothing but finite automata plus more than one stack, and Turing machine can able to recognize the recursively enumerable language. Turing machine can able to recognize the recursively enumerable language. Okay, what is this recursively enumerable language? That we'll see in the next session. Okay, now mathematically, what is Turing machine? Observe carefully. Mathematically, we can define the Turing machine as it is also a 7-tuple, like push-down automata. Turing machine is also 7-tuple. M is equals to Q comma sigma comma tau comma B comma delta comma Q naught comma F. What is Q ma? జాగ్రత్తగా వింటే ఫస్ట్ అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటో అర్థమైతే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. Q is nothing but the set of state. What is sigma? What is sigma? Sigma is set of input alphabet. What is tau? Tau is nothing but set of tape symbols. Tape symbols is nothing but the input. What is this string they have given you? Tape is nothing but the memory element. That may be a stack also. Set of stack symbols also you can write. Tape is nothing but a memory element. It is not a primary memory. It is not a secondary memory. Here tape is like a Turing machine is something like virtual machine, which we cannot able to see. It is a virtual machine, right? So tau means set of tape symbols, and B stands for blank symbol. B stands for blank symbol, and delta is transition diagram. Q naught is initial state. Q naught is initial state, and F is final state. And this delta is nothing but the transition function. We can define the transition function as it is in the set of states and the tape symbol or stack symbol. It will go to set of state as well as the tape symbol and L comma R. What is this L comma R and what is this transition function? In place of example, we will again come to this part. Still up to that point, you remember Turing machine, which mathematically we define that it is a 7-tuple. The tuples are Q sigma tau B delta Q naught F. Q stands for set of states. Sigma is set of input alphabet, tau is set of tape symbols, B is the blank symbol, delta is the transition function, Q naught is the initial state, and F is the final state. So this is a 7-tuple. Turing machine means which can able to recognize recursively enumerable language, and you can define that it is a FA plus N stack. Okay. Now, one more important point you have to observe in this Turing machine is generally if you take the tape, suppose for example here I am considering the language A power n, B power n, n greater than or equals to 1. Yes, is it a finite automata? Can we able to construct finite automata for this language? Can we able to construct the finite automata? No, ma'am.
No, can we able to construct the push down automata? Yes, ma'am. Yes, we can able to construct the push down automata for this. Same for the push for this language only. I'm going to construct the Turing machine. Then you can understand. After that, we'll move on to the next example. Before that, how can suppose a power n b power n means I'm assuming my n is equals to 2, which means a square b square. A square means a b b. The string will be a b b. Okay. Now, by using the push down automata, how can we move? We'll start from the starting state and we will move forward. We will start from the starting input symbol and we will move forward. Only in this direction we can able to move either in the finite automata or in the push down automata. Whatever may be the automata, only in this direction, that is only one direction, that is from left to right only we can move either in finite automata or in push down automata. But when you come to this Turing machine, suppose same string I'm considering a b b, but you can move in both directions. You can move either left or you can move either right. So here in Turing machine, you can travel either a forward direction or backward direction. That is either a left or either right. That depends on the given problem. You can move both the directions. Am I clear with this? Am I clear with this, ma? Turing machine means you can move both the directions. You can travel in both the directions. That is nothing but the Turing machine. Okay. First, we will see one example. After that, we'll move on to the transition diagram. Suppose the string, the language I am assuming as e power n, b power n, where n greater than or equals to 1. This example only I am considering and I am assuming my n is equals to 3. What is the string then? A, b, b, b. So assume in the tape, it is having A, and B, B, B. Okay. Before the string, you may have the blank symbols like in the push down automata, what we will have? We will have Z0, which is the top of the stack. Here, same as like that. Here we are having B, which represents the blank symbol. Before the string and after the string, you may have any number of blank symbols on there, which does not make any difference on the given language or the given string. So these all are the blank symbols. Okay, first where we will start, always the tape header always point to the starting symbol of the string. Always the tape header points to the starting symbol of the string. Starting symbol ki point chestu untadi. Now, how can we solve this? Observe carefully. First, it will read the symbol A. Okay, it will read the symbol A. Before going to that, before going to this, suppose for example, assume there are 2 bags. Okay, assume there are 2 bags. In this bag, I have filled some vegetables, assume tomato. Okay, I have filled all the vegetables in this bag. Same here, I have filled some potato. Okay, in this bag I'm having tomatoes and in this bag I'm having potatoes. Vegetables I have in one bag I'm having tomatoes and another bag I'm having potato. Now I'm asking you a question that is the bag contains the count of tomatoes and the potatoes are equal or not? I'm asking you, suppose you assume here 6 are there. Okay. Here you are having 6 tomatoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also you are having 6 potatoes. Now I'm asking you a question that is the count of first bag equals to, that means number of tomatoes or equals to number of potatoes. I'm asking you the question. How can you do that? Generally, we know how to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6, 6, both are equal. But the memory element or the thing cannot able to count like 1, 2, 3, 4. Suppose if you suppose you can think you are an illiterate, you don't know how to count, you don't know the numbers. Then how will you count and how will you check both are equal or not? How will you check that? Can any guess? General normal
ఈ బ్యాగ్ లోది నంబర్స్ ఎలా కౌంట్ చేస్తారు అండ్ హౌ కెన్ యూ సే దట్ బోత్ బ్యాగ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ కౌంట్? All of you, if you understand this, it will be easy for you to understand the Turing machine concept. Any one of you, general గా చెప్పండి అమ్మా, తప్పు రైట్ సెకండ్. వెయిట్ సేమ్ ఉండాలని లేదు కదా, ఇక్కడ కౌంట్ అడుగుతున్నాం మనం. టొమాటోల్ వెయిట్ ఎంత చాలా తక్కువ ఉంటుంది, పొటాటో వెయిట్ ఎంత చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. 6 పొటాటోస్ అంటే we cannot compare the count with the weight, right? Any other? Okay ma, observe carefully. Suppose what I'm doing, I'm an illiterate person, I don't know how to give the numbers to each and every one. So what I'm doing, first I'll go into this bag, okay, and I'll mark it as X. Okay, first నేను ఈ బ్యాగ్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఐటమ్ ని తీసి బయట పెట్టేశాను అనుకుందాం, దాన్ని ఎక్స్ సంథింగ్ ఇంకొక ప్లేస్ లో నేను రిప్లేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ దిస్ బ్యాగ్ అండ్ ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ దిస్ విత్ సమ్ ఎల్స్. దాన్ని నేను వై అనే ప్లేస్ లో పెట్టేశాను. పొటాటోస్ అన్నిటిని నేను వై అనే ప్లేస్ లో పెడుతున్నా, టొమాటోస్ అన్నిటిని ఎక్స్ అనే ప్లేస్ లో పెడుతున్నా. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. అగైన్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పార్ట్ అండ్ అగైన్ ఐల్ రిప్లేస్ దిస్ ఐటమ్ ఇన్ ఎక్స్ ప్లేస్. Next this I'm replacing it in Y place. Again I'm going here because using Turing machine you can move both the directions, no? Here again I'm replacing it with X place lo nenu pettesanu. Next dini Y ane place lo pettesanu. Again X, again Y, X, Y, X, Y. Now all the tomatoes are available in X place and all the potatoes are available in Y place. Now this bag is empty, this bag is also empty. Empty means blank you are seeing. Here you are seeing the blank, here you are seeing the blank. If both are empty means can I say equal or not? Yes. Are you following ma? Is there any difficulty? Right? Clear? Same rule I'm applying in this part. How can I same rule I'm applying ma? This A I'm replacing with I see A, I'm replacing it with X. So first in X to replace chesanu. First in X to replace chesin tarvata, then after placing X in the first bag, then I don't want to make X in this bag. I'll just go to the next part. Next part means whenever I encounter any number of A's, don't change anything. You keep A as it is and move forward until you encounter B. Whenever you encounter B, you replace it with Y. Whenever you encounter B, you replace it with Y. So at the first phase, what you are doing, you're simply making A as X. After this, any number of A's you observe, you just keep A as it is. You just keep A as it is. And whenever you encounter B, replace it with Y. Whenever you encounter B, you replace it with Y. After that, what you have to do first, again you come back to the first bag. First bag means you have to move left direction. Whenever moving left direction, you can able to see any number of A's. Any number of A's, you keep it as it is. You keep it as it is. And whenever you encounter, you stop there and again move right. Whenever you are moving right, here you replace again A with X. After this, again move to the right direction, and ఇప్పుడు మీరు రైట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు any number of A's you can keep it as it is, any number of Y's you can keep it as it is as Y only. When you come back, when you encounter any number of Y's, ఇక్కడ మీకు Y's అయినా encounter అవ్వచ్చు, any number of A's, you don't change it, you just keep it as it is. Whenever A, you just go to right and you make it X. Whenever you are moving, you can see any number of A's or you can see any number of Y's. Whenever you encounter B, you come back here, Y, X, no more symbols. Here, go back, you can see, go rightward direction, you can see the blank symbol, which means the string ends. So, string end ayindi ante the element is, the string is accepted. Any doubt here? Ma'am, can you explain again? Who is that? Ma'am, Rishita.
Okay, you tell me, what is the doubt? You tell me, I'll explain that. This is, you may have any number of blank symbols and the number of A's must be equal to number of B's, like A only. Okay, A power n, B power n, whereas I'm assuming n is equals to 3. So the string I'm assuming as triple A, triple B. For this, I want to construct the Turing machine. Now tell me, Rishna, where will you start? Always the At A, ma'am. First. tape header, the first element or first symbol of the string. Okay. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ నేను ఎలా కౌంట్ చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఏని కౌంట్ చేసి నెక్స్ట్ బి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను. After counting the first B, then again I'll come back to the second A. After counting the second A, I'll go back to the second B, and then this process repeats until we achieve the complete string. So how will you do this? Ma'am, this I understood, ma'am. Previous page you wrote AX, AAR. Can you please go to the page? Seema, first whenever you encounter A, I'm replacing this with X. Any confusion here? No, ma'am. Okay, now after replacing it with what I'm doing, I'm moving forward. ఇప్పుడు నేను ఇలా వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏమేమి తగులుతాయి? ఓన్లీ ఏస్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ వచ్చినా యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, డోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్, కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నేను ఎందుకంటే నేను వీటిని చేంజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏ తర్వాత నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటుంది ఓన్లీ బిని మాత్రమే. సో ఈ మధ్యలో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్. ఓకే, గాట్ దిస్ పాయింట్? ఈ పాయింట్ క్రూషియల్, రైట్ మా? Yes, ma'am. Okay, next whenever I encounter B, I am replacing it with Y. So first A, first B part complete అయిపోయింది. Next I'm moving back. అంటే నేను మళ్ళీ లెఫ్ట్ కి వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఐ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ వచ్చినా నేను మళ్ళీ ఏం యాక్షన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ స్కిప్పింగ్. ఓకే, ఎలా ఇలా బ్యాక్ వచ్చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే నాకు ఎక్స్ ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో అప్పుడు నేను మళ్ళీ రైట్ డైరెక్షన్ లోకి మూవ్ అవుతాను. వెన్ ఎవర్ ఐ ఎన్కౌంటర్ ఎక్స్, దెన్ ఐ మూవ్ టు రైట్ డైరెక్షన్. నా ఇక్కడ మళ్ళీ ఏని చూసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఎక్స్ గా చేంజ్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ద సెకండ్ ఏ, ఐ గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఐ మే ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అండ్ ఐ మే ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైస్. వైస్ కూడా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అయినా రావచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఎన్కౌంటర్ బి, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్ టు వై. అగైన్ గో బ్యాక్. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు మీకు అగైన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైస్ అయినా రావచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఎన్కౌంటర్ ఎక్స్, ఐ విల్ మూవ్ రైట్ అండ్ ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? No, ma'am. Okay, still is anybody having doubt regarding how we are moving in both the directions? Will you able to draw the transition diagram? Okay, నేను డ్రా చేస్తానండి ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యూ నాట్. ఒక్క ప్రాబ్లం అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ అన్ని చేయొచ్చు. క్యూ నాట్ ఫస్ట్ ఏ సింబల్ ని ఎన్కౌంటర్ చేస్తుంది. వాట్ A ఇస్ symbol. A, ma'am. A? So first A, will you replace or not? Replace with which symbol? X. X. First symbol ni manam X తో replace చేస్తాం. Which direction you are moving? From left to right. Right. So left to right అలా ఏం రాయకర్లేదమ్మా. నువ్వు ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటే జస్ట్ ఆ సింబల్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? No, ma'am. నో, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు Q1 దగ్గర అంటే దీన్ని ఎక్స్ గా నువ్వు రిప్లేస్ చేస్తావు. రిప్లేస్ చేసిన తర్వాత వేర్ విల్ యూ గో? Next to B. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి? Again the right. రైట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు యూ మే ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ ఏస్, ఇస్ ఇట్ నాట్? Yes, ma'am. సో యూ మే ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ ఏస్. ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఏస్ వచ్చినా విల్ యూ చేంజ్? No, ma'am. నో. సో కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంటే ఏని ఏలాగే ఉంచండి అండ్ రైట్ డైరెక్షన్ లోకి మూవ్ అయిపోండి. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్ స్టెప్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? Clear, ma'am. Clear. Clear, right? Now again I'm moving forward. When you encounter B, will you replace Yes, ma'am. With Y. with Y?
Which direction will you move? Right direction. Will you move right or will you come back to left? First B encounter avagane Y ga change chestaru. Change chesi left ki move avutaru, Again to right? left. Left ki move avutam, right? Any confusion here? Nalini, Rishita, 49. Bhargavi, are you following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next Q2. Now ఇప్పుడు Q2 మీరు లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ యు ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ ఏస్, మళ్ళీ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ ఈ ఫస్ట్ Y గా మార్చారమ్మా, ఇక్కడ ఇంకా ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ ఏస్ వచ్చినా మీరు ఏం చేస్తారు? కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్ టు లెఫ్ట్, రైట్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? Ma'am, ma'am, n is equal to n is 3 no ma'am, so we have only 3 A's. So like for the first when we are coming back from B, we are going to encounter only one A no ma'am. ఓన్లీ Ma'am, Q2 daggara మీరు any number of A's రాశారు కదా ma'am, but now we are going to encounter 1x and change it to A. Sorry. So అక్కడ 2 A's ఎలా ma'am? We're having only one A no ma'am. ఇక్కడ 2A's ఎందుకు రాసా అంటున్నావా? Yes ma'am. ఇది ఏం చేయలేదమ్మా, ఇక్కడ ఇలా నువ్వు మూవ్ అయ్యేటప్పుడు నీకు ఏస్ తగులుతాయా తగలవా? Yes ma'am. You may encounter A's. This A means don't change it అని. Don't change, you keep A as it is. ఇక్కడికి వచ్చాక నువ్వు A ని X గా మార్చు. When you encounter X, then again you move to right and then Okay ma'am. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడే ఏని మార్చమంటే హౌ కెన్ యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇయర్, హౌ కెన్ యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇయర్? ఎక్స్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని పక్కన ఏని మనం చేంజ్ చేయాలి. Okay ma'am. సో అంటిల్ యూ ఎన్కౌంటర్ ఎక్స్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ లెఫ్ట్ వైడ్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఏ రిప్రజెంట్స్ డోంట్ చేంజ్. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఏ టు ఎక్స్. ఐఎమ్ కీపింగ్ ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ. దట్స్ వాట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్. Okay. Clear, Rishita? Yes ma'am. Now, any number of A's వచ్చిందా until you encounter X. When you encounter X, what will you do? You have to move to right direction. Don't change the X. You have to move to right. So when you encounter X, you keep X as it is, but you move to right direction. For example, this is the string you have taken. A, B, B, B. Okay, first what I'm doing, observe carefully. Q not దగ్గర start అయ్యాం. A ని నేను ఎలా రిప్లేస్ చేశాను? I have replaced X and I'm moving right. Okay, Q1 దగ్గర ఉన్నా. After this Q1, any number of A's, you just move to right direction. Any number of A's, don't change anything. I did not change. That's why I'm in the same state only. I'm not changing anything. I'm just moving. I'm just moving forward. Any number of A's. So A only. So don't changing, I'm right way direction. I'm not changing, I'm moving right way direction. Whenever I encounter B at Q1 state, because I did not change anything, so I'm in the Q1 state only. When you encounter B, what I'm doing, I'm replacing it with Y and I'm moving leftward direction. I have changed my direction to left side. Now I'm in Q2. Ippudi left side lo any number of A's you encounter, you just move left direction. This A first I encountered. I'm not changing. I'm keeping A as it is. I'm moving leftward. I'm just keeping A as it is. I'm moving leftward. Whenever at Q2 state you encounter X, just keep X as it is and move right way direction. Right way direction to next ida untadi. Ikkadiki vachesa. Whenever you encounter A, change it to X and move right way direction. So right way direction lo nenu ippudu ella. Next, whenever you encounter A, you just keep it as it is and move rightwards. Nenu ippudu ikkada unnanu. Okay, ippudu naaku enti Y encounter ayindi. I have encountered Y at Q1 state. Do you represented what about Y? Y state here. What about Y input symbol on Q1? ippudu nenu Q1 lo unnanamma. A vaste em cheyalo telusu, B vaste em cheyalo telusu. What about Y? Present that, right? Are you following? Are you following, ma? Please respond. Yes, ma'am. Okay. Next, what about this Y? నేను ఇక్కడ మీకు ఏంటి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ A's వచ్చినా you just don't change and move right way direction అన్నాను. Move right way direction లో మీరు వెళ్తున్నారు. But here instead of either A or B, you have encountered Y here. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ Y తో రిప్లేస్ చేశాను కదా. Y ఉంది. Y ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి నేను మీకు చెప్పానా? ఏం చెప్పాలి? So whenever you encounter
y or any when you encounter y, you keep the y as it is and move right way direction. So నాకు ఇక్కడ y encounter అయినప్పుడు y ని y గానే ఉంచి right direction లో move అయ్యా. Next in the Q1 itself I encountered b, so I have changed it to y. So దీన్ని కూడా నేను చేంజ్ చేసి left word కి వచ్చాను. Now left word కి వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఎన్కౌంటర్ అయితే ఏం చెప్పాలి, ఎక్స్ ఎన్కౌంటర్ అయితే ఏం చెప్పాలి చెప్పా. బట్ ఐ హావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ y, so any number of y's you encounter, don't change it, keep it y as it is and move left way direction. So నేను ఇలా బ్యాక్ వచ్చేసా. బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు I may have any number of years, don't change it, go back. Next, when you encounter x, yes, here I have encountered x, keep it x as it is, move right way direction. Now you are here. Here when you encounter a, change it to x, so I have changed it to x and I have moved to right. Okay, now whenever I encounter a, no more yes, whenever you encounter y, encountered y, you just say in the same state, move rightward. Again y, same state, move rightward direction. Next, now after this, when you encounter b, yes, I have encountered b, you change it to y and move leftward direction. Any number of y's, you just do as it is. Any number of yes, you just do as it is. Okay, but here I have encountered no more a's. Okay, whenever you encounter x, don't change it x, move rightward direction. Rightward look move aya. Any number of yes, I don't have any a's. Okay, here only one possibility is any number of a's. నాకు ఇంక ఇక్కడ a's ఏమీ లేవు నేను మూవ్ అవడానికి. So what will you do from here? One more state I'm drawing, no more symbols are there, which means blank symbol. You just keep on moving right way direction. When you encounter the blank symbol, you have reached the QF state. When you encounter blank symbol, you just keep it blank only. No need to move any direction. So either you move or left or right, it has reached to the QF state. Generally మనం Turing machine లో ఇంక ఇది రిప్రజెంట్ చేయం, ఇంతవరకు రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం సరిపోతుంది. Am I clear with this? ఇంకెవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందమ్మా? రిషిత? Ma'am. Yes. Clear, ma'am. Nalini? Nalini? Ma'am. Clear? ఈ వాయిస్ వినపడలేదమ్మా. Is it clear or is there any confusion? You better to put your message in the chat box. Your voice is not audible. Seishu, what about you? Clear. Okay, 44. Ma'am, 14. ma'am, this last state which is blank state, no need to represent it. No need to represent, ma. Just మనం రిప్రజెంట్ చేయం. కావాలి మీరు రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ రైట్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తారో just blank symbol BB right word direction and curve analysis సరిపోతుంది. మీకు ఒక ప్రాబ్లం అర్థమైంది అంటే రిమైనింగ్ అన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Okay, now I'll give you one thing. Here I have explained A bar and B bar and how we are moving. Now I'll give you just normal string. For that, how can you construct? Tell me. For example, I'm giving you directly a string, not giving you the language, direct string. If you understand that direct string, it will be easy for you to construct the languages also.
001. Construct the Turing machine for this string 001. మీరు చెప్తే నేను డ్రా చేస్తా. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Can we construct the finite auto for this? Yes. Yes, we can construct the finite automata for this string. We can construct the push down automata for this string, and we can construct the Turing machine for this string. How can you construct the Turing machine? Can you tell me? First Q0 I'm starting. 0 0. I'm replacing and 0 with representing as x. X. Which direction? Right it side. move? Right side. Right side. Q1 on 1. 1 or 0? Sorry, any number of zeros. Any number of zeros అంటే Replace అప్పుడు 001 కూడా ఎగ్జిట్ Zero. అయ్యింది. సో అట్లా రాయకూడదు. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కి రాయకూడదు. Okay. గివెన్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి again Zero. 0 you change it Comma. to x and r. Right, Seshu? Next Q2. Next, what will you do? Next 1 mom. 1. Replace with y. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ టేప్ లో ఎలా ఉంటుంది? బిఫోర్ యూ మే హ్యావ్ బ్లాంక్ 001, ఆఫ్టర్ యూ మే హ్యావ్ బ్లాంక్, నో మోర్ సింబల్, యూ ఎన్కౌంటర్డ్ బ్లాంక్ ఓన్లీ, కీప్ దట్ బ్లాంక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, keep that blank as it is, or just leave it either right or left. Anyway, it is a final state. Am I clear with this? Okay, this is nothing but the Turing machine will halt in the final state. Emana confusion undamma? Here how many directions you have used? Though it can move both backward and forward direction, but it has used only one direction, like only R, because only one string they have given to you. Any confusion here? If you have any confusion, please let me know. Now we'll construct one more. Here నేను ఇక్కడ మీకు ఒక string ఇచ్చాను కదా, ఇప్పుడు 2 strings ఇస్తే ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? Assume that it is not a string, it is point only, but I'm giving you 2 strings. 10011. Rishita. Here for the above string 001. ఫైనల్ తీసుకోలేమా మ్యామ్? తీసుకోవచ్చు. Q3 ఇంక ఫైనల్ అక్కడ మనకి హాల్ట్ అవుతుంది, కానీ ఇట్స్ బెటర్ టు రిప్రజెంట్ ద బ్లాంక్ సింబల్. బ్లాంక్ సింబల్ వచ్చింది అంటే విచ్ ఇస్ యాక్యురేట్ అని. బెటర్ టు రిప్రజెంట్ బ్లాంక్ సింబల్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ దీనికి చెప్పండి. 10011. Either 10 or 011. How can you construct? How can you construct? Ma cheppandi. First 0 Q0. When I encounter 1, I'll change it to x and I'm moving rightward direction. Whenever I encounter 0, I'll change it to y and moving right hand. Okay, this is Q2. Next, this is one possibility. Another possibility is 0. Q3. Whenever I encounter 0, x rightward direction. Q4, 1 y rightward direction. Again 1 y rightward direction. And both will go to final on blank symbol. Any doubt here? Any doubt here? I'll give you one question.
సేమ్ క్వశ్చన్ ఇందాక చెప్పింది, ఇంకా మీకు ఆ బ్లాంక్ డౌట్ కూడా క్లియర్ చేస్తాను. a power m b power n m equals to n. Generally for a power n b power n we can able to construct the finite automata if they did not give any constraint, but here they have given you the constraint, so finite automata we cannot able to construct, but we can construct the push down automata as well as the Turing machine. ఈ Turing machine మీరు చెప్పండి, మీ డౌట్ ఇంకొంచెం క్లారిఫై అవుతుంది. q naught సేమ్ డబుల్ ఏ డబుల్ బి అనుకుందాం. చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ చెప్పిన Q ప్రాబ్లం not starting is ఏ ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ ఇట్ విత్ replaced with X. right side q1. After this any number of A comma A. don't change. Any number of y's also don't change, because second b అనుకోండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి y ఉంటుందిగా. So next when you encounter b, change it to y and move rightward direction. Sorry, leftward. Ma'am, leftwards. Yes. Next q2, any number of y's you encounter, move left only. Any number of a's you encounter, move left only. X, when you encounter x, keep it as it is and move leftward direction. Sorry, rightward direction. ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్ కి తిరుగుతాం. తిరిగిన తర్వాత సపోజ్ వెన్ యూ ఎన్కౌంటర్ బ్లాంక్ అంటే మీకు ఇక్కడ సెకండ్ ఏ వచ్చేసిందమ్మా. సెకండ్ ఏ తర్వాత మీకు బ్లాంక్ ఉండదు కదా. యూ మే ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైస్. మీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు అనుకుంటే యూ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైస్, సింప్లీ కీప్ ఇట్ వై అండ్ మూవ్ రైట్ వే డిరెక్షన్. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ స్టేట్. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైస్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వైస్ వచ్చినా యూ జస్ట్ మూవ్ same. Next, any number of y's, not only single y, any number of y's, you just keep it as it is and move rightward direction. After that only you encounter b blank symbol. This is qf. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏ సేమ్ లేవు, బీస్ కూడా ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే కమ్ టు ది ఫైనల్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ triple A double B. Is it a valid string? By seeing this we can say, is it a valid string? ఇది valid మనకి? No, it is not a No, valid. We will check with the Turing machine whether it is valid or not. First I'm starting with A. So whenever I encounter A, I'm just keeping it with X. Next, any number of A's, it's just saying that move rightward. Any number of A's rightward. Next, B. When I encounter B, it is replaced with y and it is asking me to move left side kochi ikkada wait chestunna nenu. Ikkada naku em undi, any number of a's you just left, any number of a's you just left. When you encounter x, keep x as it is and move right. So I'm waiting here. Okay, next a ni ippudu again nenu x ga represent chesanu. Next ikkada unna nenu any number of a's, it is asking me to move rightward direction. So ikkada unna any number of y's, it is asking me to move rightward. So any number of b's, that is when you encounter b, represent it with y and come back to left direction. Left ku vachin tarvata any y's ochina you just go left. Number of a's you just go to left in left ku vacha. But here I have encountered x. When I encounter x, I have to move to right direction. ఇక్కడ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వెయిట్ చేసినప్పుడు AXR ఏని నేను ఎక్స్ గా చేంజ్ చేసి రైట్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళా. రైట్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెన్ యూ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ వైస్ you just go right. When you encounter any number of y's, you just go rightward. Now I'm waiting at blank symbol, but here I did not represent any blank symbol. So Q1 దగ్గర నా మెషిన్ ఏమైపోయింది, హాల్ట్ అయిపోయింది. But Q1 is not a final state, so this is not a valid string. Am I clear with this, ma? Say yes or no. Sheshu, Rishita. Yes, ma'am. In the next session, we'll see how can we construct the machine. ఒకటి ఇది అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ అంతే ఉంటాయి. A bar and B bar and C bar and ఎలా construct చేయాలో చూద్దాం. Okay. If you have any doubts regarding this Turing machine, please let me know your doubts.